ci Alport mooy fana Albayrak port dañ dakkal sa contrat bi nga xam ne amoon ngeen ko loolu nag ñu bari wax ji bari na ci ku ne nag ak interpretation bi nga xam ne yow yaa ngi ko ciy def am na tamit ñoo xam ne ñu ngi express solidarity with you ci dàq bi nga xam ne wala dakkal bi nga xam ne dakkal nañ ko contrat bi yow boot balaa ñu ñëw ci yooyu noonu yëpp lan moo nekkoon ci biir contrat bi ci sa diggante ak that company. waaw jërëjëf compagnie boo xam ne la dafa ñëwoon fii man xawma leen musuma leen di dégg benn bés laa toog rek ma am receive call koo xam ne moom moo nekk seen communication officer bi Richard Tomi mu ne ma daal Kexx ñun ñoo jël port bi léegi si concessional period of 30 years bo dañ bëgg a am media houses ñoo xam ne dañ bëgg a pour ñu liggéey ak ñoom pour ñu mun a sell suñ agenda bi ak suñ activités yi loo xam ne ñu ngi koo def pour ñu feeñal ko si askan bi te dañ gom ne yow tamit da nga am dat followership bi boo xam ne mën ngaa def liggéey bi so dañ bëgg a pour ñu reach out to yow pour ñu jéem a seet ma ne leen ok amul benn problème ñun moom dañ am plateforme te pare nañ pour ñu liggéeya koo xam ne daal pare na pour ñu liggéey si based on conditions and time bi so ma ne leen léegi fu mu nekk ni naka lañ koy defee ndax da ngeen di draft seen terms of reference naka la ñooy liggéey ngeen jox ma ko ma xool su ma ko xoolee su fekkee ne sawar naa si wala pare naa si ma nangu ko ñu ne ma non yow mun ngaa draft rek ma yow nga seen ñu proposal seen proposal boobu ñun dinañ ko seet suñ ko seetee den dinañ advice bi dañ koy yokka wala noonu lañ koy bàyyi ma ne leen baax na ma draft a proposal bi ma yónni leen ko seen managing director bi Mr Sali mu jox ma benn email boo xam ne moom moo in charge of their contract mu ne ma seen ko si email boobu ma copy ko ma ne ko ok ma seen ko ma copy ko moom si boppam ñu review ko ba 2 days ñu ne ma daal ñoom dem nañ si document bi yëpp te kontaan nañ ci te key important things yoo xam ne ñu ngi si document bi because yeneen starting bi is preamble boo xam ne wonee na man maay kan ñaata followers laa am moo nekk si contract bi ak ban plateforme laay use pour disseminate their information bi loolu moo fa nekk den nga ñëw suma background bi den main key issues yoo xam ne ñu ngi fa moo nekk ñoom si contract bi lu ñooy d'accord moo nekk ñoom dina use Kexx news ak Kexx platform suma own Facebook ak suma YouTube bi pour ñu mun a disseminate seen information bi boo xam ne loo xam ne ñu ngi koo def rek dama fa war a teew saay bu ñu amee any event boo xam ne ma ngi amee wér bu yaram dama fa war a nekk ma expose seen activities yi seen engagement yi loo xam ne ñoom tamit yokk nañ ci ne suñu amee any engagement activity I should make myself available ma ne leen ok amul problème te saay bu ñu amee dara loo xam ne def nañ ko ndax biir Gambia la wala outside Gambia la ñoom suñ ma ko seenee tamit su ma ko xoolee dinaa ko mun a publish ma ne leen ne baax na amul problème so that's part of our contract te lu fa nekk moo nekk tamit confidential information yoo xam ne company bi like seen confidential it's not for public domain su ma ko amee waruma koo seeya loolu tamit is part of the clauses yoo xam ne agree nañ ko si loolu te in the term of suñuy terminate contract bi 3 months before dañu war a notify one party must notify the other party ne li laa bara by writing loolu tamit bokk na si lifin bi yeneen yi moom fay la naka la ñooy d'accord si fay bi te d'accord nañ ne $150,000 lañ may fay for 12 months bon dañ koy fay in in every 3 months lañ koy fay so every 3 months they will give me $37,500 so this is so far loolu moo entail si document bi so this is how we came then bu ñu agree man ma sign ñoom ñu sign they keep their copy man tamit maa ngi amee suma copy bi ok ci loolu itam because wax nga contract bi waaye biñ ko daaxee yaa ngi wax ne comme government bi ñoom moo leen nekk di pressurize because of biñ gisee yëngatu bi nga xam ne def nga ko ci gàlla moo tax ki nga xam ne mooy seen def naa mën a directeur si waaw Sale moo la seen message on WhatsApp but li ma bëgg a xam mooy documents yi ngeen def noonu yëpp ndax ñoom dañ ci mos a wax ne la bëgguñ la gis fenn foo xam ne dafa laalee ci xëy na ci yu mel noonu wala mosuñ la ko wax xëy na bu nekkul ci documents bi ba tamit waxuñ la yu mel noonu déedéet comme wax naa la ko si waxtaan man maa draft woon document bi si boppam man ma seetleen ko te man xam naa ne man ban liggéey laay def te fan laa di yëngatu te loolu duma ko mus a surrender for any contract wala leneen so loolu was not there lu fa nekk moo nekk kii rek man dinaa make sure that I'm always available ñoom seen liggéey bi su ñëwee te I will also use my platform to promote their activities and their engagement loolu moo nekk di yeneen yi moom just minor things
things like introduction ak xaalis yi loolu dara nekkut fa man prior to loolu musuta am but on the 8th of May xam nga waaw buñ génnoon mooy suñ first protest bi boo xam ne dañ doon laajte pour président bi investigate about the publication boo xam ne Republic loolu la def buñ génnoon woon ba ñu arrest after suñ arrest bi moom onama you know because dañ dee waxtaan si WhatsApp all the time because lu bari la dee bëgg pour ma def ko so mu text ma mu ne ma ne bro non waaw daf ma text mu ne ma ne ëllëg pour ma ñëw si office bi ma ne ko ok amul problème so ma dem si office bi ma meet ko so mu explain ma mu ne ma daal booy gars yi ñu ngi maa call rek ma ne ko ngaan mu ne ma ne booy senior officers yi xam nga lu ma government bi they are calling me ñu ne yow you are always into political activities and you don't write anything good about the government you are always criticizing the government te ñoom ñooy suma partners yi so dañ bëgg a daal pour xam nga seet loolu because soo nekkee liggéey ak ñun yaa ngi si contract bi nii nga nekk di criticize government bi loolu dinañu affect wala dina nekk lu ñaaw si ñun ma ne la ne actually man foog ma ne bind naa dara loo xam ne man am somebody koo xam ne I will praise government su fekkee def nañ lu baax parce que suñ defee lu bon tamit ma ne ko man am person boo xam ne mun naa leen criticize because dama foog ne loolu am naa right bi ma ne ko te loolu foog ma ne dinaa ko bàyyal kenn ma ne ko ne ñoom sim boppa government bu laay every day they are knocking on my door they want to work with me they want to associate with me so if I am that bad ñoom they will never want to associate with me ma ne ko ne xam nga lu ma ñoom ñu ngi wax ne mu ne ma but you have to understand me just understand so we brush that under the carpet so waxu dara ñu continuer sa after loolu sa ñaari activities yi sa cover naa leen mu nekk dañ demoon si African Princess Hotel bi woon pour engage with stakeholders yi wax leen ne so far what they have achieved man cover naa event boobu ñu jógee foofu tamit am na 2 trailers yoo xam ne dañ ko issue woon pour the movement of containers so they wanted me to feature that dem naa foofu ma feature loolu ak building structures yoo xam ne ñu ngi ko def so liggéey bi continue na normal so ku nekk mu ngi liggéey boppam so ba after suñ last protest bi so boobu tamit bu ma defee protest bi man maa ngi toog after 2 days of the protest ma gis suma netaal bi ñu bari gis nañ ko si internet bi ko seeyaa naa ko ma gis Mr Saleh mu seen ma loolu so bu ma sene mu ne ma is this you te am nga ma gis laajte boobu sax is funny because you know it man la loolu moo tax nga ma koy seen so bu ma waxee loolu ma ne ko yes this is me so mu ne ma ne but we have discussed about this issue ma ne ko ne yes we have discussed about this issue but we have never discussed that I should surrender my citizens right pour ndég yéen seen liggéey bi man su ma liggéey ak yéen musuma amut bés boo xam ne so mu ne ma by this notice this is informing you that ne dañ terminate sa contract bi so si binda bi so ma ree it sounds funny to me ma ne ko ne man tamit ma tontu ko ma ne ko ne man when I was signing contract with you signuma contract ne damay surrender suma citizenship because man I have an obligation over my nation beyond your contract seen contract bi du tax ne man suma citizenship responsibility du ma ko def but lu may def loolu constitution bi moo ma ko may te inspector general police moo ma jox permit mi mu ne ma demal nga wone sa naxari bi te génne naa ma wone suma naxari so yow what is wrong with that so ma ne ko but man tamit am equally happy pour ñu terminate contract bi su fekkee ne man du ma am baat suma réew mi so loolu lañ waxoon rek so I feel like ne that was not a normal community because suñ contract bi soo ko xoolee ne if you are to terminate a contract 3 months before that you have to notify me that is in the clause in the constitution there has to be a written document boo xam ne da nga may binda ba doo ñëw WhatsApp bi because when I'm signing contract with you dama la jox a legal document and when you have a legal document boo xam ne mel ni contract bi it becomes legal binding on all parties that are involved in those things so comme que am nañ that legal document boo xam ne moo binds us together su ñoo terminate contract bi it has to follow that process bi tamit pour ñu terminate contract bi so man boobu comme que happenut man I just feel like ne we still have a contract so ba suma 3 months bi because by end of that month bi dama waroon a jëli suma fay bi so I went there to receive suma fay bi so mu compté xaalis mu jox ma mu ne ma ne am sorry xam nga mu taxawal ma yàgg na sax mu ne man I like you dama la bëgg a trop te bëgg naa ma liggéey ak yow te maa ngi liggéey ak media house yu bari xam nga and individuals yoo xam ne tam maa ngi liggéey almost 9 of us wala more than that maa ngi liggéey but ñii duñ dee call kenn they are only calling because of you I don't know why lan nga defal ñii ma ne ko ñan la mu ne ma no I will not tell you the name but you know whom am I talking about ma ne ko ne that's left to you choose over those people but man defuma dara loo xam ne ayanam suma right la I don't exercise and I will continue to do that but since you choose to go out with them ma ne ko we will take it with good faith ma ne ko but you will hear from me so bu ma joxee envelope bi ma ubbi ma gis ne xam nga lu ma lay weer boobu 3 months boobu rek la ma fay ma ne ko ne you have to pay me the entire contract bi if you are to end the contract because that's what is there so mu ne man non ma ne ko okay you will hear from my lawyer man loolu laa jël because bëgguma wax mu xëccoo foofu and I'm inside their premises ma bàyyi ko mu dem so man noonu lañ may informé daal suma contract bi terminate na alright léegi comme ni nga ko waxee
dinañ la dégg ndax da ngay jël legal action wala nag la demee yaa ngi waxtaan ak sa legal team bi ci lu jëm ci loolu lan lañ la advice ndax tamit yaa ngi wax mbiri ci biir document bi ndax loolu tamit mu ngi fa woon comme contrat bi nga xam ne mi ngi fa woon ne bu ñu la daaxee te fekk ji sa kii bi jeexagu dañ la war a fay di entire li nga xam ne mooy contrat bi ngeen nangutoo. Yeah, definitely. My first, you first write to them. Officially inform them. Man, verbal termination bolen ma jox. It's not channeled to right channel bit because then I'm a legal document. So my terminate ma wara terminate based on legal grounds. So lolu dama buga pour ñu binda ma reasons because lolu mo may tie man tamit pour suma dem ci code bi. So dama leen binda then I write to them already wax na suma lawyer bi and I give him all the documents yo xamne even the contract agreement bi yep jox nako. So because of a vacation bi mu ngi amé am nga mënu ñoo identify ñan ñoo nekkon vacational judges but lolu mom identify na jamono bi ni. So mom he will first write to them pour ñu make sure ne ñu wax leen ne first they should write to me su fekkee dañoo terminate suma contract bi they must write a termination letter and show the reasons why ñoom dañ may daaxa and ba pare dinañ leen wax ne tamit su fekkee you are going with that after all the reason you must also pay me the entire service boo xam ne loolu la am ak ñoom. So ma jox leen 7 working days ñoom to respond su ma leen déggul after 7 days then man inshallah dinaa dem si code bi loolu moom pare naa ko loolu moom du ma ko bàyyee noonu I must show them that man si dëkk bi laa nekk te am naa loos yoo xam ne nekkuñ fii doo mën a ñëw rek nga foog ne Gambia moom dëkk boo xam ne lu nekkat loolu nga mën a def I will follow the legal channel inshallah. Alright ci biir wax bi xam nga yaa ngi wax ne moom dafa am ñu ko nekk di call ñoo xam ne comme nee na moom mu ngi liggéey ak different media houses wala different individuals yoo xam ne mi ngi am ak ñoom contract but always am na ñu koy call ci yow rek lañ nekk laaj nga ko mu wax laaj kon lu tax yow rek nga jàpp ne government bi la maanaam comme moom he was not direct ne la kii la wax la waaw non moom wax na moom ne ma government officers si moom moo bañ a wax ci because he didn't want to mention the name because xëy naa dafa foog ne man I will go and attack those individuals because he knows me man when su ñëwee liggéey léegi but am na yoo xam ne sax even si biir liggéey bi su ma ko bëggee def dama koy wane I make my position so I'm not just an ordinary person koo xam ne will accept everything so xam na I would have come from so he refused not to tell me ne kan la but wax na ma because wax na ma man maa ngi liggéey ak nguur te foog ma nekk on the side of the nguur so loo xam ne daal dina ma yaaxa xam nga loolu so automatically it tells me xam nga fan la information bi fan la doon jógee but man at the end of the day it's not important ñoom ñoo xamuñ ne lu ñooy def rek xam nga lu ma lay wax ni but at the end of the day I'm even helping them because ku lay fightal to end corruption in this country kooku sa nguur gi la nekk di jàppale because at the end of the day sa nguur bi su nekkee a corrupt free government bi loolu it will give a good image on the international stage but look at the name of the Gambia in terms of corruption so xoolee the index of Gambia in terms of corruption and corrupt practice because we don't have the institution ñoo xam ne they should hold government accountable have failed in their responsibility because su dul loolu Gala should not have been in the streets su fekkee ne institutions that are meant to hold government accountable are doing what is expected of them but they fail in their responsibility that's why citizens take it upon themselves to go into the street and ask for accountability and transparency so nit yi su ñoo def loolu yow lañ doon dimbale because you already set an institution bu war a def loolu so those institutions you are giving them money every year they are in our budgets you provide them budget but they are not doing the job so man dama expect ne government should have even empower us xam nga loolu wane ne ok ñun tamit transparent government la xëy naa yeneen information yu ñu dee am du dee aga suñ table bi comme ngeen bring it up and we will pick it from there suñ bindee petition they take it seriously loolu mooy help to move these governments but if you want to fight those type of people nga foog ne soo leen jëlee contract from those people then those people will subdue to your demand we are not those type of people man I have been surviving I never thought that there will be a company called Alport and I have been here I'm almost now 40 years so I have survived up to this stage man suma munta survive in my country then I'm not fit to leave this country man that's what I believe if I cannot maneuver myself and survive in this country then I cannot move so yaakaaruma woon Alport so ñoom they thought that ñoom suñ defee loolu would have frustrated me I'm not those type of su ko loolu jamono boobu ñoom how many offers man government si boobam I sat with them on several occasions on several offers and I refused because man I believe in a principle coalition government bi kan moo ma si gën a liggéey foofu I have worked for this government so I would have gone there ñoo xam ne dañ noppi rek ñu dem foofu ñu jox la protocol office and you start enjoying ngay dawal moto bi si dëkk bi but I have a principle and there is something why I joined the coalition and buñ deviated from that agenda rek man I know that with my integrity and with my consent I cannot go with these people and I keep my cool I went back to the political party that I associated myself with and up to today but su ma buggee tey sa élection ma nekk si nguur gi but that's not what I want a government boo xam ne will be a government of the people not a government for few individuals and that's what the government we have up to now and this is why I could not subscribe myself to those people so ñoom luñ def ni di leexa contract
bi it even motivated me it even inspired me but I hate injustice loolu moo tax am challenging it pour ëllëg si biir suñ koy defal keneen ñu xam ne la loolu duñ ko mën a jox rek ba su dul loolu seen xaalis la sa am not interested but I wanted to fight injustice pour ñu xam ne warta continuer si dëkk bi. ndax xamoon nga compagnie bi laata mu ñëw Gambia. No, actually, man, I never heard of the name of the company. How much of the best bunyi we si Gambia fi time bobu la len. Alright, dafa am lu mu bëgg laaj loo xam ne tamit am na ñenn ñoo xam ne foofu la ñuy waxee ne compagnie bi amul tur bu baax ci yenn réew yoo nga xam ne jaar na fi ñu bari sax bi muy ñëw Gambia am na ñu bari ñu ci wax am na yenn observers yoo xam ne bind nañ ci wax ci di dénonce sax ne wartu ñëw Gambia ndax amul way wu rafet ci yeneen réew yi nga xam ne jaar na fa. am ñu bari jàpp ne ku mel ni Kexx ak taxawaay bi nga am ci réew mi nga doon koo xam ne tamit dara umpur la lu tax ñu ne defuloo comme sa research xam compagnie bi even bu fekkee ne government bi def na ko wala nangam ak na waaye yow nga defal ko sa bopp ngir mën a xam ñii ñooy ñan ak tamit seen track records su ko defee nga war a associé nga xool ñan ngay associétal sa bopp ak ndax foofu noonu def nga ko wala nan la mbir yi demee foofu. waaw jërëjëf. waaw loolu dégg naa ko. xam nga te man ku ma xam nga ne man dama day yëngatu si loo xam ne luwaa bi foofu lañ dee àtte. te man I can judge people based on loo xam ne def nañ ko suma réew mi soo waxee ne ñii seen track record in other parts of the world is not clean am nga lu ma lay wan nii dëkk boobu is a sovereign state te foog naa ne suñ defee loo xam ne ñaaw na foofu dëkk bi boobu def leen war a yóbbu si aati bundi bi parce que da nga am loo xam ne balaa ngaa ñëw si dëkk bi comme Gambia fii balaa ñoo ñëw fii dañ amee legal document boo xam ne dañ ko sign and any breach of that contract is a penalty boo xam ne ku nekk dina ko face ndax the government of the Gambia la wala the Alport ports la so dama gom ne tamit su fekkee ne loolu happen na then company boobu def la war a teg si ka boo dama dee dégg rek ku nekk rek bind rek ñii dañ demoon Zambia dañ demoon lii but man I didn't have any legal document boo xam ne loolu laa mun a rely on so based on that man lu may téye Alport I will judge them based on their performance in this country te foog naa ne man loolu bu ma force déggee ne ñoom seen contract bi is not even clear I was the first person to have a one-on-one interview with the Minister of Works and Communication Ibrahima Silla it's on my Facebook because it was the concern of the people that the 80% and the 20% B is not something that is clear. And people also want why the agreement didn't go to the parliament. So Buma they get that rumors about this company. I invited Ibrahima Silla one-on-one in your talk. My interview, and the questions are there. And when I put the questions there, because prior to before the video began, one-on-one exclusive Buma make Ibrahima Silla. And what were the questions? And people uploaded me for asking those questions. So that's where my responsibility lies. I will hold them accountable based on their performance in this country. What do they do in this country? So that's what I do. But you have outside the is mandate of other sectors of our society because you lie one international agreement the bala government go into you have a parliament boo xam ne dafa war a ñëw foofu and ñoom dañu war a look at whether it will derogate the sovereignty of this country whether the agreement will be in the interest of this country and they look at certain things so those are the oversight institutions yoo xam ne they are taxed with those responsibilities so man my responsibility is to hold them accountable based on what they do in the Gambia te man gom naa woon if I continue with Alport and I see that am na lu ñoo xam ne ñu ngi koo def te mu ngi xañ réew mi I will be the first person to come and denounce them because I've already started when I had rumors from the citizens te ñu ngi wax ne xam nga lu ma ñii seen contract agreement I pushed the minister to tell us what is in the contract why he didn't go to the parliament and loolu soo ko xoolee suñ debate was very hot I said that this is a requirement by the law so you cannot tell me that PPPs cannot go to the parliament I pushed him to explain to me why they didn't take this to parliament because we the citizens are represented by the parliamentarians so government has the responsibility pour nga mun a dem am any international agreement but ñu ne balaa loolu come into force you must bring it to parliament for it to be ratified by the parliament so that they will look at all the loopholes you for their neck. So I keep on holding those people accountable and I'm foog naa loolu la suma liggéey bi nekk but what happens in other parts of the world is not my work. All right ndax tamit Alport nekkuñ ci seen yoon maanaam comme niñ la ko waxee fii lañ nekk di liggéey contract bi government bi moo leen ko jox partner lañ ak government bi buñ gisee koo xam ne mu ngi associé ci leneen loo xam ne nekkul ci interest ci government bi mu nar leen lor ñoom wala mu nar leen affect ci seen diggante government est-ce que amuñ ci yoon ñu jëlee ñu terminate contract bi ci seen diggante est-ce que ñoom nekkuñ ci seen logique ñoom. waaw xam nga contract soo déggee contract am na loo xam ne loolu moo leen dee binds together te loolu dafa war a nekk seen contract bi parce que man dama leen jox proposal draft of our agreement bi te soo gisee ma jox leen ko dama bëgg a ñoom lan mooy seen sarta bi lan lañ bëgg a man suma diggante ak ñoom ñu binda ko foofu yokka ko foofu loolu moo tax force ma propose leen yéen binda leen ngeen jox ma man ma xool ndax ànd naa man lu may def
but soo ma joxee contract boo xam ne loolu nekkut fa waxuloo ma ne yow waruloo yàngatu because man xam naa ne ku ma identify ak ñoom kooku xam na ma because she have been my Facebook friend for almost 11 years to 12 years xam na man fan laa dee yàngatu lan mooy suma activities yi so man xam naa ne gom naa ne ñoom xam nañ loolu because after suma interview ak Ibrahima Silla sax gis naa ne seen Sali def ma add friend on Facebook ma accept ko seen managing director and I'm sure that he went through my Facebook du mun a xam man lan mooy suma activities yi te Kexx soo ko type rek lu bari da nga ko dee gis even Google so I'm sure he will be curious to know so xam na man lan laa dee def but that's not what binds us suñ contract bi dara nekkut fa loo xam ne wax nañ ma ne yow waruloo yàngatu si politique waruloo yàngatu si activisme loolu is not there su fekkee loolu mu ngi fa man nangu loolu te ma dem ma yàngatu loolu ni kon jamono bii duñ nekk di wax sax du ma dem si court because dama xam ne there is a document boo xam ne dañu bind together and that document daf ma forbidden to engage in any political activities it has forbidden me to engage in any activism then loolu dinaa xam ne man maa tooñ but loolu nekkul lu ñu bind together ma contract is what binds you loo xam ne nekkul inside the clause contract bi nobody can hold you accountable for those things so that was never enshrined in that document di wone ne Kexx warta yangutu si activism but dama gom ne tamit man lu ma def nekkul ne dama yaaxa luwa foofu because section 25 of our constitution empower every citizen to peaceful assembly and show your frustration to a government te man loolu laa doon exercise and I use the legal challenge boo xam ne dama bind a permit through Gala and we went there and seek a permission from the Inspector General of Police as required by law and the Inspector General of Police have recognized our that right mu jox ñu permit mu ne leen dem la ngeen woon and that's why you see security apparatus were there but lan lañ doon def they were trying to save us to do our protest peacefully so there is nothing loo xam ne is even outside the confinement of the law boo xam ne man def naa ko lu war a tax Alport mu war a jël decision I was exercising my constitutional right te moom foog naa ne ñoom ñoo violate they were infringing into my citizens right pour mu na ma stop pour ma exercise my citizens right so man comme ma ne ñoom they were right in their decision. ok ma dellu si waat yow ci li nga xam ne mooy document bi nga leen jox wax nga leen ci li nga doon waxuma rek comme ci maanaam politicien nga nii la ca ak maanaam yow yëpp bindaloon nga leen ko pour ñoom ñu xam waxuma ñoom ñu xool si sa Facebook wala sa am nga xarit foofu boo xam ne xam na loolu yàgg xam na sa waaye ndax yow ci bi nga leen di introduce sa bopp wax leen ni ki nga doon ak yooyu noonu boole nga ci ne politicien nga opposition nga nangam pour yooyu noonu ndax yow boole woon nga ko foofu. non dëgg kay binduma loolu because man ñoom dañ ma sooloon contract so I give them a brief history of lan laa dee def how many followers laa am suma platform bi how expand it is so loolu lañ sooloon rek that's what details yi loolu rek laa leen jox then we go into the contract details in that what will bind us together and what will be the payment plan and how the payment will be done lii rek moo nekkoon si document and you have a clause boo xam ne ñoom dinañ sign man dinaa sign that's the only thing loo xam ne man di waxuma leen ne activiste lañ waxuma because that's foog ma ne ñoom seen interest bi moo nekka dañ gom ne man I have the followership and they wanted to use to promote the image of the company loolu lañ bëggoon seen activities and seen engagement loolu lañ bëggoon a promote using my platform so man dama gom ne my social and my other life is irrelevant to them what is relevant how big my platform is how am I going to disseminate their information on my platform ak si ban anam laa koy def ak ban condition laa koy def that's what binds us together. non waaye since wax nga leen tamit sa background ak yu mel noonu ndax. waaw background of suma page bi la waaw nekkul like suma personality like who I am like even Kexx and Sana sa jox ma and that's my real name I just tell them Kexx News of Kexx Sana of Kexx News so xam nga automatically Kexx is not my name but that's what is known everywhere so it's more about my social handle social media handle be the background of my page but that's what I give them not my personal then I would have gone into my educational background for la joge bandekala but that's lolu hegna suma apply to their company in terms of I am seeking for appointment or la yeneni then I can give them my education my person who I am what I engage wala my contest on the election wala yeneni lolu mun na ko def but this is just they wanted to use my platform to promote their image so whatever I will tell them will be based on the platform that I have how do I want to do it so lolu la rek la len waxon okay